the Two Africa subsea cable and Airtel's 5G network. The High Court of Tanzania in Mbeya has dismissed the case opposing the DP investment agreement. And in sports, SportPesa to continue sponsoring Namungo FC. A very good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Kaos Banda. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has directed all ministries and government institutions to make sure information communication systems are interconnected in order to facilitate implementation of government responsibilities in the country. President Dr. Samia Suluhu Hassan gave the directive in Dar es Salaam at the inauguration of the Two Africa subsea cable and Airtel's 5G network that aims to provide faster internet connectivity. Wizara ya Habari na Teknolojia ya Habari inayosimamia sera ya TEHAMA kwa kushirikiana na wizara nyingine na taasisi husika zihakikishe mifumo yote ya TEHAMA inayotumika ndani ya serikali inasomana. Nilishasema mara mbili, hii mara ya tatu, natarajia kuona utekelezaji. Lakini niseme na watoa huduma ndani ya Tanzania, mabenki, Wizara ya Elimu inayoenroll wa Tanzania wakiwa wadogo, lakini Wizara ya Afya inayotibu wa Tanzania na wizara nyingine zote zinazotoa huduma. Ni yale ambayo yamelengwa leo hii kuyafikisha kwa Tanzania, tuwe na uelewa mkubwa wa namna serikali inavyohamasisha wawekezaji kuja kuwekeza hapa nchini, kwamba tuna mazingira mazuri ya uwekezaji na tuko tayari kuunga mkono kwa namna yote ambayo mwekezaji anahitaji kuhudumiwa, na tunaendelea na tuwakaribisha wengine wengi zaidi kuiga mfano wa Airtel kutuletea teknolojia mpya hapa. Mkongo wa baharini watu Afrika ndio mkongo mrefu na mkubwa kuliko yote duniani. Kwa hiyo hapa tumefanya jambo kubwa. Mkongo huu na urefu wa kilomita 1045 unaunganisha zaidi ya nchi 33 duniani. Unaunganisha mabara matatu: Afrika, Asia na Ulaya. Hivi tukisema muwafungie free wifi kwa mfano kwenye vituo vya daladala, kwenye masoko makubwa, hospitalini, kwenye vyuo vikuu, na uzuri mtu wa Airtel yuko hapa, hivi linawezekana ama liwezekani? Na kama linawezekana, maana halisi ya hili tukio litatafsiriwa vizuri sana kule kwa watu, na hilo ndilo ambalo tunalisubiri mimi na wananchi wangu, kwamba kama litakuwa basi tutashangilia sana. The launch of 5G will usher in great technological advances, and we commit to bringing in the best of international practices from our very vast experience of being one of the world's largest in 5G deployment. We also bring in state-of-the-art devices and terminals to consume these superior 5G services. Also, through the licensing framework, Airtel Tanzania secured its license amendment to allow the landing of the Two Africa Sea Cable, and we commend you for that again. Two Africa submarine cable is one of the largest submarine cable in the world, interconnecting Europe, Africa, the Middle East, with 46 landings in 33 countries. The High Court of Tanzania has dismissed the case opposing the investment agreement of the Port of Dar es Salaam, stating that the 6 arguments presented by the applicants who lodged the case requesting the court to amend the agreement did not have legal basis. More on this story. The ruling was given in the High Court of Tanzania Mbeya region by the chair of the panel of 3 judges, Judge Dastan Dunguru, who said the 6 arguments presented by the plaintiffs, that include if the signing and approval of the agreement violated the Natural Resources Wealth Law number 6 of 2027. The other arguments included if the law of the country in agreement were violated and if the agreement between Tanzania and Dubai followed legal and procurement procedures.
The court has ruled that both parties pay the cost of the case, with the plaintiffs saying that they will appeal the ruling. And moving on, researchers from Tanzania Wildlife Research Institute, TAWIRI, has said that efforts are being taken in the country to protect and conserve wildlife has led to the increase in the number of lions, making Tanzania the leading country with the highest number of lions in Africa. Kiwa na idadi ya simba wapatao 16,800. Maeneo yanayoongoza kwa simba, la kwanza kabisa ni pori la akiba la Selous pamoja na hifadhi ya taifa ya Mwalimu Nyerere ambako tuna simba wapatao 7,644, wakifuatiwa na mfumo ekolojia wa Ruaha Rungwa ambao una simba wapatao 3,779 na mfumo ekolojia wa 3 kwa idadi ya simba hapa nchini. Mgeni anayekuja, kila mtalii anayekuja kutembelea hifadhi zetu za taifa, cha kwanza kukuuliza ni kuhusu simba. Tutamuona. Angalia namna simba anavyouza vizuri hifadhi zetu za taifa za Tanzania, hata kupelekea wageni wengi zaidi kuja na kutafuta kuona simba, mbali na wanyama wengine ambao wako kwenye Big Five. The Minister of Community Development, Women and Special Groups, Dr. Dorothy Gwajima, has said that the government has started a special program that aims to fight against human trafficking, as well as incidents of gender violence, particularly against the elderly, women and children. This was revealed in Dodoma at the launch of a social service call center. Kuna hili tatizo kubwa pia, watu wengi walifahamu, hawajielewi, au wanakutana na mtoto kule amepata madhara haya, hawajui wafate utaratibu upi. Wanakuwa wanaelimishwa utaratibu wa kuokoa watoto wanaoishi mazingira hatarishi na kufanya kazi mitaani na wazee wasiojiweza na familia nyingi. Hili ni tatizo. Wazee wanapata shida kwenye jamii, anaishi peke yake, hana mwangalizi, amechoka, jamii inamuona, hakuna anayesema tukusaidie. Watatupa hizo taarifa, au mzee mwenyewe anaweza kuwa na simu yake amechoka, nguvu zimekwisha, haelewi yafanyeje. Atatupa hizo taarifa, tutafanya uongozi wa namna ya kufikia huduma ambazo tunawapatia wazee. Unapomkuta mzee anahangaika kwa kijijini, polini kabisa huko, lakini namna ya kumsaidia ili akapate huduma inakuwa shida. Na hata wanapotuma taarifa mkoani au wilayani, unakuta zinazunguka, subiri nani hayupo, fulani katoka. Lakini sasa kwa njia hii tutakuwa tunawasiliana moja kwa moja na viongozi wetu na tunapata majibu ya papo kwa papo. Kwa hiyo tunashukuru sana, njia hii itatusaidia sana. Iweza kuleta mwito kwa jamii na kwa wananchi wote kuhamasishwa na kufahamu kwamba huduma hii itakuwa ni huduma bora, huduma yenye wepesi, yenye urahisi kufikisha shida zetu, malalamiko yetu, lakini pia kupata majibu kwa haraka, na haya yote yatakuwa kwa ajili ya kuongeza maendeleo katika jamii yetu ya Tanzania. Kama sisi viongozi wa dini, kazi yetu kubwa ni kuhamasisha wananchi. Research Institute in the country report has released findings of the study conducted in the 2021-23 on Tanzania's economic growth, rule of law, democracy, corruption and improvement of social services that shows the 82% of Tanzanians have faith on the leadership of President Samia Suluhu Hassan. Usimamizi wa uchumi yanaelekea kwenye njia iliyo sahihi na wana imani kubwa na uongozi heshimiwa, hususan Mheshimiwa Rais, kama ambazo takwimu zimejionyesha, na yako maeneo mengine ambayo pia unaona kwamba wanasema yangezidi kupewa kipaumbele zaidi, na taasisi zingine ambazo pia zimeonyeshwa pale, hasa kwenye maeneo haya ya rushwa, kuonekana kwamba kuna uwezekano kwamba rushwa inaanza kuongezeka kwenye maeneo fulani. Wametaja zile taasisi, ingawa kwa ujumla kulinganisha na nchi zingine bado viwango vile vya rushwa bado vinaonekana viko chini. Haya ni mabadiliko. Ukiangalia tafiti za nyuma zilizopita mwaka 2019, kuna tafiti kubwa ilifanyika ambayo ilionyesha kwamba watu wana prefer wanaume kuwa viongozi kuliko wanawake. Lakini sasa hivi ukiangalia hii tafiti imeonyesha matokeo ambayo ni tofauti. Kwa hiyo inawezekana kuna improvement katika watu kuelewa umuhimu wa wanawake na wanaume wote kuparticipate katika uongozi. Utafiti huu umeweza kutoa kile ambacho wamesema walienda mikoa 9
lakini kwenye hiyo mikoa 9 unaona kabisa kwamba kila maeneo haijawa na malalamiko, japokuwa kuna zile changamoto ndogo ndogo ambazo bado zipo. Tunavyosema labda ni upatikanaji wa elimu, lazima tuweze kwamba tuone kwamba kama elimu inapatikana, lakini ile elimu iweze kuwa bora na ambayo inamnufaisha Mtanzania. The government has directed the sectoral departments which provide services at the Tunduma one-stop border post between Tanzania and Zambia in Songo region to address hindrances that occur during entering and exiting of the various goods along the border. Mizigo hii au magari haya tuna viwango fulani vya kutozana, basi viwe sawa sawa. Nyinyi ngazi za wataalamu tusaidie maeneo yale ambayo tunadhani yana shida, basi tushauriane vizuri ili tuondoze vikwazo vile ambavyo vinapunguza maendeleo ya bara hili, lakini maendeleo ya wananchi wetu. Jumla ya magari ambayo yalivuka kwenda nchi za nje, outward, unasema outward transit, ilikuwa jumla ya magari 231,829. Ukilinganisha na mwaka wa fedha 2021-22, magari ambayo yalivuka kwenda nchi za nje ni jumla ya magari 201,974. Nina issue ya kuweka viwanda vikubwa na viwanda vidogo. Kwa hiyo nimekwisha panga eneo. The US ambassador in the country, Dr. Michael Battle, while on official tour in Kigoma region, has expressed satisfaction on the growth of democracy, good governance and changes being made by the government in increasing freedom of the press in order to bring about rapid development. Tanzania has decided that it is going to try to move through in such a way that it protects the media, that it protects opposition groups, it protects engagement. When power is available and accessible to every home, and every Tanzania and Kigoma in particular, with an abundance of sunshine. Tanzania Trade Development Authority TanTrade has said that Tanzania is continuing to give more priority on value addition on crops in order to increase farmers' incomes as well as country's revenues. This was said at the opening of the Afro World Agri-Food Conference and Exhibition in Dar es Salaam. Hii ni fursa adhimu ndani ya hizi siku 3 waje hapa washiriki kamilifu. Kutakuwa kuna midahalo, mikutano ya biashara kwa biashara na B2B, kukutana na wadau wao na partners wao. Tofauti na utakapomuona kwenye mitandao, saa nyingine huna uhakika huyu kama ni tapeli au wa uhakika. Kwa hiyo waje hapa Diamond Jubilee kuanzia leo mpaka tarehe 12 wakutane na wadau wenzao. Tukio kama hili ni tukio la muhimu sana kwetu sisi watafiti, ambapo tunaweza likatupelekea kufanya utafiti wa mazao yetu ambayo yatafanya utafiti unaolenga kupata masoko kwenye nchi za nje na masoko ya ndani. And that completes the national news. We'll take a short break and return for international stories. Welcome back, and now international news. Starting off in West Africa, Niger's coup leaders have announced a list of 21 people they say will become ministers in a new government. The list was announced on state television by the Secretary General of the government, Mahamane Rufali Lawale. 3 of the generals who helped in the July 26 removal of democratically elected President Mohamed Bazoum were named Ministers of Defense, Interior and Sports in the government, which is about half the size of the previous one. And moving forward, in Kenya, cult leader Paul Mackenzie and his 15 co-accused will continue to be detained for another 47 days to allow investigations to be completed. More on this story. It follows the lapse of a 30-day detention and then remaining 2 more days in custody pending the hearing of an application filed by the prosecution seeking to have the court grant them the second detention period. The prosecution argued that they needed more time to complete their investigations, while the defense counsel requested the court to dismiss the application citing inhumane treatment of their clients while in custody. The cult leader of the Good News International Church is being held in connection with the deaths of over 400 people in a suspected starvation cult in Shakahola, Kilifi County. The state for extension of custodial orders is allowed to the extent that the 1st to 17th respondents in 77 of 2023
all the respondents in 101 of 2023, with the exception of the 7th respondent who is since deceased, and the respondent in 130 of 2023 shall be remanded in custody for a further period not exceeding 47 days from 2nd August 2023. B. The National Secretary of Probation and Aftercare Services is hereby directed to conduct and cause to be submitted to court within 30 days from today. The government of the Democratic Republic of Congo has started implementing a polio campaign for children under 5 years in Kivu North as well as in M23 rebel group stronghold areas, with the governor of North Kivu calling on citizens to participate fully in the campaign. Ile vaccin ya poliomyelite haina shida ayo itamsaidia kwa kukomala mzuri bila matatizo yake ya malformation. Ile chanjo sagini ilisema ni kupiganisha magonjwa ya vunja ama poliomyelite. Poliomyelite iko parmi magonjwa yenye mtoto akisha ipata kama afariki, mtoto atapata ile ulemavu maisha yake yote. Tanzania will host the 3rd G25 Africa Summit next year. This was revealed by the Vice President of Tanzania, Dr. Philip Mpango, at the closing of the 2nd summit in Kampala, Uganda, that met to discuss development of coffee in the continent and in the international market. Summit and for the warm reception accorded to me and my entourage. Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude, I'm pleased to note that Tanzania will be hosting the 3rd G25 African Coffee Summit next year, 2024. And in that regard, on behalf of President Dr. Samia Suluhu Hassan, I wish to warmly welcome you to Tanzania for our next summit and continue with our journey to transform the coffee subsector. Together we can. I was trying to find out from the doctors, what does coffee add to the human body? And they told me that because it stimulates the body mechanisms, it therefore improves appetite. That's what I was told. I don't know whether it is true or not. And that concludes the international stories for tonight. We'll take a short break and return for business news. Glad to have you join us, and now business news. The Director of Economic Statistics, Daniel Mswawa, has said that there has been an increase in the number of tourists as well as investors in the tourism sector due to various measures made by the government to promote tourism sector, whereby in 2022, I beg your pardon, 1,452,920 tourists visited the country. Dola za Marekani milioni 2,527.8 ikilinganishwa na dola za Marekani milioni 1,310.3. Na ukiongezea lingine ni kutokana na uwepo wa wingi wa watalii katika mkoa wetu wa Arusha, hii imepelekea uchumi wetu kuongezeka haswa kwenye upande wa kipato ambapo ajira imeongezeka. Moving on, Tanzania Ports Authority TPA in Mtwara says more than 1,500,000 tons of coal has been transported through the port, with the market for the commodity increasing in Europe, Asia and Africa. 5 na hizo meli ambazo zimebeba huo mzigo jumla ni meli 38. Tuna mategemeo ya kuboresha production ili tuweze kuingia masoko mengine ambayo sasa hivi hatujafikia. Malengo yetu ni kutoa meli 3 mpaka 5 kwa mwezi. Usafirishaji wa makaa una cost price kubwa kutokana tunatumia njia ya barabara. Kwa hiyo na pia na hiyo tunaiomba serikali hiyo ichochee, kwa hiyo kujenga ujenzi wa reli kutoka hapa Mtwara hadi Songea ambao usafirishaji wa makaa utakuwa rahisi.
The Cereal and Other Produce Board in Eastern Africa has called on women and youths engaging in production of cereal crops to use opportunities provided by the board to access local and foreign markets. Jituma kwenye kufanya uzalishaji au kwenye kufanya biashara za nafaka, kwamba CPB tunanunua mazao ya nafaka, lakini vile vile tunahakikisha kwamba tunatafutia masoko ndani ya nchi na nje ya nchi kwa kushirikiana nao. Lakini kikubwa tumepata fursa ya kusupply, ya kununua bidhaa na kusambaza na kuwa wakala wa bodi ya mazao. Kwa hiyo wanawake wengi leo wameondoka hapa wakiwa na furaha kwa sababu wamepata kitu cha kufanya na kitu ambacho walikuwa wanakitafuta. And that finalizes the business news. We'll take another short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. SportPesa have signed a contract to continue sponsoring Namungo Football Club for another year. Na ukituona tumeendelea kukaa na timu, maanake SportPesa imeendelea kuridhika na mahusiano yaliyopo. Na tumewaona Namungo kwamba ni wabia wazuri sana katika kuifikisha azma yetu ya kusaidia mpira wa miguu, lakini vile vile kufanya nao biashara. Zanzibar boxer Hamis Muay Thai has boasted of defeating Ibrahim Class in their bout, which is part of the developing the sport in the Azores. Wenzetu ambao wameendelea mpira kikapu wanaanza kucheza wakiwa na miaka 7-8. And lastly, Zanaki Primary School and Mambo Basketball Academy will collaborate in a basketball training program that aims to sensitizing students to play the sport. Kwa hiyo hii project hapa kwenye shule ya msingi Zanaki tunafanya kwa darasa la 5 tu, kwa sababu kuna watoto karibu 80-90 ambao wako darasa la 5. Boxer Hamis Muay Thai has boasted of defeating Ibrahim Class in their bout, which is part of developing the sport in the Zanzibar Azores. Tunakwenda kuishangaza dunia kwa sababu asilimia kubwa watu wa kickboxing au watu wa Muay Thai tumekuwa ni majasiri wa kutoka huku na kuja kuchallenge kwenye boxing. Sasa nao ni zamu yangu. Nimetoka kwenye kickboxing, mimi ni bingwa na kwenda kumchallenge bingwa wa boxing. And that sports item concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and see you next time. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Karibu katika msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crdbbankmarathon.co.tz uwe sehemu ya wasambaza tabasamu watakaochangia ujenzi wa kituo cha afya ya mama na mtoto, matibabu ya kina mama wenye matatizo ya fistula na watoto wenye matatizo ya moyo. Kujisajili ni shilingi 45,000 tu kwa mtu mmoja na shilingi 40,000 kwa mtu mmoja katika kikundi cha watu 30. Mbio za CRDB Bank Marathon 2023 zitafanyika Agosti 13 mwaka huu katika viwanja vya The Green Oyster Bay jijini Dar es Salaam, zikiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. CRDB Bank Marathon,
kasi isambazayo tabasamu. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa ushirikiano wa CRDB Bank na ITV Radio 1. Karibu sana. If you're just tuning in, this is Captured, ndio kipindi pekee ambacho kinakupeleka kwenye story kadha wa kadha ambazo zimetrend wiki nzima. Tunapata nafasi ya kuchagua kati ya story kubwa ambazo zilitrend. Na studio kama kawaida tunakuwa watu wawili. Leo niko mimi Khadija Zimba pamoja na mwenzangu Joyce Minja. Usually tunamwona Joyce behind, tunasikia behind the deck, behind the cameras. She's our main editor, lakini sometimes anakuja na yeye anatupa michango yake miwili mitatu kuhusiana na story ambazo zimetrend wiki nzima. Sasa one of the biggest stories ambayo ndo tunaishi siku ya leo is the biggest day, Simba Day. Hii ni siku ambayo imeandaliwa for the past kwenye shamra yani unaona zile live preparations ni for the past 2 weeks. Yes. Tumekuwa tukisikia hiki, tukiona kile. Mwanzo tulianza na mambo ya kibegi. Kibegi kilikuwa kibegi, kikatembea kibegi, kikapanda ndege kibegi, kikawekewa siti kwenye ndege kibegi, kikapanda mlimani mlima Kilimanjaro kibegi, kikapelekwa mpaka kule. Ikawa mambo ni kibegi. Halafu kibegi kikashuka. Yes. Tukaambiwa baada ya kibegi kinakuja kibegi part 2. Ambapo kibegi part 2 nadhani package yake kama sikosei ilikuwa mambo ya shabiki wa Simba. Ambaye leo pia amekuwa honored kwa sababu one of the things ambazo ukiongelea timu yoyote ya mpira wa miguu mtu ambaye ni mlaji wa kwanza ni shabiki. Kabisa. Kwa hiyo shabiki naye akapata nafasi kwenye road to Simba Day. Kwamba naye atapata nafasi ya kuwa honored na watu kuweza kuona kwamba kumbe tunapopiga kelele uwanjani na zenyewe vina mantiki, vina impact. Lakini mengi happen kwenye Simba Day. Ukiachana na mambo hayo ya kibegi, kuna issue ya jersey. Simba na wenyewe wamezindua jezi yao mpya. Kama kawaida rangi ni zile zile, nyekundu na nyeupe. Lakini details kidogo zinabadilika. Kwangu mimi nimeona kama this year jezi imetulia. Yaani wenyewe wanakuambia uzi umetulia. Uzi umetulia, uzi umenyooka. Uzi una matumaini, uzi umejaa package kwamba tunakoelekea, the future is very bright. Na tunaanzaga na kile ambacho tumekivaa. Kabisa. Kwa hiyo unapovaa unapata confidence ya kufanya kile ambacho kinakufuata mbele yako. Simba Day, ukiacha hii road to Simba Day, kwako uliona vipi wiki hii? Wiki hii imekuwa ni wiki ambayo ilikuwa busy. Kama walivyosema, yani watu walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana siku ya leo, na kweli hatimaye siku ikafika na tumeona shamra zilivyo. Mimi leo nilikuwa nazurura kidogo. Kwa hiyo nimekutana na matukio ambayo yanafurahisha, ikiwemo nikutana na kuna baadhi ya bodaboda walikuwa nakutana wanapeleka watu uwanjani. Kwa hiyo unaweza kukuta bodaboda amevaa jezi ya Simba, abiria amevaa jezi ya Yanga, au boda amevaa ya Yanga, alafu dereva amevaa ya